Hello, my dear students. In our previous video, we discussed the concept of acids, bases, and indicators, and find out which one is acid or which one is base with the help of the indicator on the basis of changes in color. So, in our today's class, we will discuss the concept of chemical properties of acids and bases. So, what is meant by chemical property? Andre, how the acids and bases react with each other and react with other substances like metal, non-metal, metal carbonate and metal hydrogen carbonate, and how the acid and base react with each other. So the first concept regarding the chemical properties of acids is the reaction of acids with metals. So whenever the acids react with metal, there is a formation of corresponding salt and evolution of hydrogen gas takes place. So it is generally represented as when the acid react with metal, there is a formation of corresponding salt and also there is a evolution of hydrogen gas takes place. So this is a general reaction with respect to reaction of acids with metal. So whenever the acids react with metal, there is a formation of salt which is corresponding to the metal, and also there is a evolution of hydrogen gas takes place. So one of the best example for this equation is the reaction of zinc metal with dilute sulfuric acid. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ HCl, sulfuric acid means H2SO4, nitric acid means HNO3. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆಸಿಡ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ HCl, it is hydrogen chloride. Sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ NaOH, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇವು ಸಿಂಪಲ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ zinc react with sulfuric acid. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, whenever the acids react with means whenever the zinc granule react with acid means that is dilute sulfuric acid. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ zinc granules. ಸೊ ಆ zinc granuleಗೆ you have to add dilute sulfuric acid. So whenever the dilute sulfuric acid react with zinc granules inside a test tube, there is a formation of hydrogen gas. That is ಅಲ್ಲಿ bubble formation ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? That is hydrogen gas. So those hydrogen gas is transferred to the soap solution with the help of a delivery tube. Okay, so with the help of a delivery tube, those hydrogen gases will transfer to soap solution. So ಆ soap solution ಮೇಲೆ bubbles formation ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ದ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? When you introduce the burning candle into those bubbles or hydrogen gas, the hydrogen bubbles will burst by producing a pop sound. Whenever you introduce the burning candle into those bubbles will burst by producing a pop sound. That is the confirmation for hydrogen gas. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು bubbles pop sound produce ಮಾಡಿ burst ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is the confirmation for hydrogen gas. So here when the zinc react with dilute sulfuric acid, there is a formation of salt, that is nothing but zinc sulfate ZnSO4 plus hydrogen gas. So here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the metal means the zinc metal will displaces the hydrogen from the acid in the form of hydrogen gas. So the metal will displace the hydrogen from the acid in the form of hydrogen gas. So the displace ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು hydrogen gas liberate ಆಗುತ್ತೆ along with the formation of salt, that is zinc sulfate. So one more example for this reaction is the zinc react with dilute hydrochloric acid. So on that time there is a formation of zinc chloride and hydrogen gas. So equation balance ಆಗಿಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2HCl. This is a balanced equation. So zinc react with hydrochloric acid, there is a formation of salt corresponding to the metal, and there is a evolution of hydrogen gas takes place. This is about the reaction of acids with metal. So in the same manner, whenever the bases react with metal, there is also formation of salt and evolution of hydrogen gas takes place. So here, whenever the base react with metal, there is a formation of salt and evolution of hydrogen gas takes place. For example, one of the best example for base is NaOH, that is nothing but sodium hydroxide. So when sodium hydroxide react with metal, that is zinc, whenever the bases react with metal, there is a formation of salt Na2ZnO2 plus evolution of hydrogen gas. So here the salt is sodium zincate. So here ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2NaOH. 2NaOH react with sodium, there is a formation of sodium zincate salt along with the evolution of hydrogen gas. So in this reaction ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾ ದ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ draw the arrangement of apparatus to show the reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid. So ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ how will you confirm that the liberated gas is hydrogen gas? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. MCQ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ವೆನೆವರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ CO3. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CO3. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ HCO3. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ನ just represent as MCO3 means metal carbonate, MHCO3 means metal hydrogen carbonate. So with rest ಇಲ್ಲಿ M place ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಕಿದ್ರೆ sodium hydrogen carbonate, zinc ಹಾಕಿದ್ರೆ zinc hydrogen carbonate. Okay, so here metal hydrogen carbonate are also called as metal bicarbonates. For example, NaHCO3, it is also called as sodium bicarbonate and also called as sodium hydrogen carbonate. So whenever the acids, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So next come to the point, that is reaction of acids with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Whenever the acids react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, there is a formation of corresponding salt and carbon dioxide gas along with the formation of water molecules. Whenever the acid react with metal carbonate, there is a formation of salt, means corresponding salt and evolution of carbon dioxide gas and water molecules. So previous example alli means reaction between acid and metal alli hydrogen gas. So here reaction between acid and metal carbonate, there is a formation of carbon dioxide gas. So in the same manner, whenever the acids react with metal hydrogen carbonate, here also formation of corresponding salt along with the evolution of
carbon dioxide gas and formation of water molecules takes place. This is the general reaction regarding the reaction of acids with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Whenever the acids react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, there is a formation of corresponding salt along with the evolution of carbon dioxide gas and formation of water molecules. So the best example for acids react with metal carbonate is acid, that is nothing but H2SO4 ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ H2SO4 ಬೇಡ. So here I will take hydrochloric acid. Hydrochloric acid react with metal carbonate. Example is Na2CO3. Metal carbonate, sodium carbonate. So whenever the sodium carbonate react with hydrochloric acid, there is a formation of salt, that is NaCl, sodium chloride, along with the evolution of carbon dioxide gas and water molecules. This is an example for reaction of acids with metal carbonate. So in the same manner, whenever the acids react with metal hydrogen carbonate, NaHCO3. So here Na2CO3 means sodium carbonate, NaCl means sodium chloride, NaHCO3 means sodium hydrogen carbonate, or it is also called as sodium bicarbonate. So here the products are same, sodium chloride plus carbon dioxide plus water molecules. So these are the examples for reaction of acids with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. So here ಹಾಗಾದ್ರೆ how can you confirm that the liberated gas is carbon dioxide? So last reaction ಅಲ್ಲಿ with the help of hydrogen gas ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ. How can you confirm that the liberated gas is hydrogen? So when the burning candle is introduced to the hydrogen bubbles, those bubbles will burst by producing pop sound. So ಹಾಗಾದ್ರೆ how can you confirm that the liberated gas is carbon dioxide? ಹೇಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು? ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ CaOH ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ calcium hydroxide, that is nothing but lime water. ಸೊ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ you have to transfer the carbon dioxide, you have to transfer the gas which is produced during the reaction between acid and metal carbonate or metal hydrogen carbonate. ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ colorless in nature. When you transfer the gas which is produced during the reaction between acid and metal carbonate and metal hydrogen carbonate, adna pass ಮಾಡಿದಾಗ there is a reaction between that gas and this lime water. So the react ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, so this colorless becomes white precipitate. So whenever you transfer the gas which is produced during that reaction into the lime water or calcium hydroxide, that colorless solution becomes white PPT. ಆ ಒಂದು ಕಲರ್ white precipitate formation ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is the confirmation for the liberated gas is carbon dioxide. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, the calcium hydroxide react with carbon dioxide gas and there is a formation of calcium carbonate. This is the white precipitate. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ದ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅಗೈನ್ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇಂದ ವೈಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. So in case excess amount of carbon dioxide is passed to the solution, next ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this calcium carbonate will produce calcium hydrogen
carbonate. So again this is colorless in nature. So in the beginning ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಗೈನ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ MCQ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ hydrogen gas. So in our next classes or in the upcoming video, we will discuss more chemical properties regarding acids and bases. Thank you one and all.